Kerala. Good afternoon. మనము ఇప్పటివరకు వన్ డైమెన్షనల్ ఎరేస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. వన్ డైమెన్షనల్ ఎరే ఏంటి, ఏ విధంగా చేసుకోవాలి, ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రాయాలి అనే దాని మీద మనం ఇప్పటిదాకా చేసాం వర్క్ని. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టూ డైమెన్షనల్ ఎరే ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. Now we'll discuss two-dimensional arrays. What is a two-dimensional array? So two-dimensional array అంటే ఏమిటి, ఎలా అనేదానికి చూద్దాం. An array with two subscripts are called as two-dimensional array. An array with two subscripts array with two subscripts, and an array with two subscripts is called as two-dimensional array. So in other words, an array element can be accessed by using two indexes. Such a concept we called as a two-dimensional array. చూడండి, two-dimensional array అంటే ఏంటి, ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే an array element can be accessed by using two index values such an array is called as two-dimensional ఒక ఎరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి చూడండి, an array element can be accessed by using two subscripts is called as two-dimensional array. Two-dimensional arrays are used to represent the values in rows and columns. So దేనికోసం ఇది అంటే, what two-dimensional arrays are used to represent values in rows and columns. One index is used to represent row and another index is used to represent column.
సో మనము 2 ఇండెక్సెస్ ఉండాలి. 1 ఇండెక్స్ అనేది రో చెప్తే అనదర్ ఇండెక్స్ ఏమవుతుంది, కాలం చెప్తుంది. అలా 2 ఇండెక్సెస్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే 2 డైమెన్షనల్ ఎరే అంటాము. ఒక సబ్స్క్రిప్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే రో చెప్తుంది, ఇంకో సబ్స్క్రిప్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే కాలం చెప్తుంది. ఇలా 2 డైమెన్షన్స్ కానీ ఉంటే ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఏమంటాము అంటే 2 డైమెన్షనల్ ఎరే అంటాం. The declaration of 2-dimensional array is data type, array name, number of rows, number of columns. సో దీన్ని ఎలా చెప్పాలి, ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే డేటా టైప్, array name, rows, columns తో చెప్పాలి. This is the declaration. For example, int matrix 5,5 అలా చెప్పామనుకోండి. int matrix 5,5 అని చెప్పామనుకోండి. మీనింగ్ ఏంటంటే the above example matrix is a 2-dimensional array which contains 5 rows and 5 columns. చూడండి, సో ఇలా మనం రాసామనుకోండి, ఇంట్ మ్యాట్రిక్స్ 5,5 అనుకోండి. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఎన్ ఎరే. సో వీ హ్యావ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఎన్ ఎరే విచ్ కంటైన్స్ 5 rows and 5 columns. సో మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఒక ఎరే అవుతుంది. 5 ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి, 5 rows ఉంటాయి. ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి, 5 columns ఉంటుంది అనమాట. ఇలా 0th row 0th column, 0th row first column, 0th row second column, 0th row third column, 0th row fourth column. అలాగనే this is first row 0th column, first row first column, first row second column, first row third column, first row fourth column, second row 0th column, second row first column, second row second column, second row third column, second row fourth column, third row 0th column, third row first column, third row second column, third row third column, third row fourth column, fourth row 0th column, fourth row first column, fourth row second column, fourth row third column, fourth row fourth column. ఇలా మనము ఒక 2-dimensional array కని తీసుకుంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇది 0th row 0th column, ఇది 0th row ఫస్ట్ కాలం, 0th row సెకండ్ కాలం, 0th row థర్డ్ కాలం, 0th row ఫోర్త్ కాలం, అలానే ఫస్ట్ రో 0 కాలం, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం, ఇలా. సో ఇక్కడ మనకు ఉంటాయి అంటే ద రో ఇండెక్స్ అండ్ కాలం ఏ విధంగా అనేదానికి ఇక్కడ వస్తాం.
It is also possible to initialize the array. It is also possible to initialize the array at the time of చూడండి. It is also possible to initialize the arrays at the time of declaration. సో మనం డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే మనం ఏం చేయొచ్చు, అవసరమైతే ఇనిషియలైజేషన్ కూడా చేయొచ్చు. చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు ఇనిషియలైజ్ ద ఎరేస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్. సో డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ద సింటాక్స్ టు one values, comma, two values, సో మనం అవసరమైతే ఏ విధంగా అనే దానికి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు ఇనిషియలైజ్ ద ఎరేస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్. డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటున్నాను, ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఏ విధంగా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అంటే సేమ్ సైజ్ అంటే వాల్యూస్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్లో పెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int matrix 3 rows 3 columns equal to some values 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఇలా రాస్తాం. సో ఇది రాసుకుంటాం అనమాట మనం 1 2 3 ఇలా మనం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు, సో 3 rows 3 columns మ్యాట్రిక్స్. ఏ విధంగా ఉంటుంది, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఇది 0th row 0th వాల్యూ. సో ఇది మనకు వచ్చేసి 0, 0 0th row 0. ఇది zeroth row first column, 0th row first column. ఇది 0th row second column. ఇది వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ రో 0 కాలమ్. ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్. ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలమ్. సెకండ్ రో 0th కాలమ్.
second row, first column. Second row ఈ విధంగా మనం రాసుకోవాలి. ఈ 0 0 0 కాలం ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ ఇలా మనం ఏం చేస్తాము అంటే సో ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఇలా యాక్సెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇనిషియలైజేషన్. So how to initialize the two-dimensional arrays? So we can initialize the two-dimensional arrays at the time of declaration. However, the values must be enclosed in flower brackets. When you enclose the values in flower brackets, then we can initialize the arrays. An element of the array can be accessed by using row and column. The syntax to access an array is array name, row and column. సో ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఎరే నేమ్ రాసుకోవాలి, ఎరే నేమ్ రాసి రో చేయాలి, తర్వాత ఏం చేయాలి కాలమ్ నేమ్ రాసుకోవాలి. The minimum value of the row and column is 0 and maximum value of row and column is so minimum value anta maximum value anta ante the minimum value of row and column is 0 and the maximum value of the row and column is less than size కంటే మనకి ఏముంటుంది తక్కువ ఉంటుంది. రో మినిమం వాల్యూ 0 ఉండాలి, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎలా ఉండాలి లెస్ దాన్ సైజ్గా ఉండాలి. సో ఈ విధంగా మనము రో అండ్ కాలం అండ్ రో తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A of matrix of 0, 1 equal to 5. So 0 through first column value is 6 like this. So we can initialize, we can access the elements with like this. This is the way. Then how to read the values from keyboard? How to read the values from keyboard? What is the procedure? How to read the values from the keyboard? Suppose I want to read the values from the keyboard. How to read the values from the keyboard? What is the procedure? For I equal to 0, I less than n or 5, I plus plus. For j equal to 0, j less than 5 or rows, 5 means rows. Here columns, I plus plus, j plus plus. Scanf percentage d comma ampersand of matrix of
I, J. So like this, we can read the values from the array. I would suppose we want to read some rows and columns. So it is necessary to specify so the number of rows to be read and the number of columns to be read. Suppose I want to read 5 rows and 5 columns for I equal to 0, I less than 5, I plus plus. For j equal to 0, j less than 5, j plus plus. Scan a percentage D matrix of ij like this. 5 rows, 5 columns. 3 rows, suppose you want to read 3 rows and 3 columns for I equal to 0, I less than 3, I plus plus. For j equal to 0, j less than 3, j plus plus. Scan a percentage D matrix of ij. So like this we can declare, so we can read the values. Also that means we need two looping statements so to read the values because we need two index values I and j. Here I the row and j the column. So this is like this we can read the values of an array with by from keyboard. How to print the values on the monitor? What is the procedure? How to print the rows on the monitor? What is the procedure to print the values on the monitor? What is the procedure? So, same way we can suppose there are some rows and there are some columns. How to print? How to print the values? For I equal to 0, I less than rows, I plus plus. For j equal to 0, j less than columns, j plus plus. Print percentage t comma ampersand. So you have to write slash t or something matrix of ij సో ఇలా మనము సో రోస్ కాలమ్స్ మనం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా రోస్ ఇలా కాలమ్స్ని మనము సో రీడ్ చేయొచ్చు, అలాగనే రైట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వే టు So this is the way to read and
print the values. This is about two-dimensional arrays. What is two-dimensional array? An array with the two subscripts is called as two-dimensional array. Okay, array with two subscripts can be two-dimensional array. So one subscript indicates the row, another subscript indicates the column. So data type array name rows and columns. This is the method. So we have the int matrix 5 indicates matrix is an array which contains 5 rows and 5 columns. So suppose we have the each column, the index values of the matrix is 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, like this. We have the index values. So it is also possible to initialize the arrays at the time of declaration. So this is the procedure. So we have to include the values within angular brackets. So when you include the values within angular brackets, indicates that so we are initialize the values. So how to access? What is the procedure to access the elements? So we have the matter, we can access the elements by using rows and columns. Only rows and columns we can access the values. So how to read the values from the keyboard? So we have the reader. So this is the procedure to read. This is the procedure to write. So this is the way to define two-dimensional arrays. This is the method. This is the way. So to declare. So actually the purpose is when you want to declare initialize the values. So that means any value. So if an array element can be accessed. So actually, so we have the array is nothing but a group of values, some group of values. Those group of values, the arrangement. So when the group of values are arranged in one way, so that's called as one-dimensional. So when the group of values are arranged in a two-dimensional view, that means rows and columns view, that's we call as two-dimensional array. That's enough. So this is the procedure. So you have to remember array index starts with 0. So the minimum value of the row is 0 and the maximum value of the row is less than sign. That's the procedure. So this is the way where we are using to access the elements of an array. So idamma irodu repu examples cheptanu. ఏ విధంగా array element ని యాక్సెస్ చేయాలి, ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అనేది రేపు